Welcome to today's class. ఈ సెషన్లో మనం జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్ అండ్ గాస్-సీడెల్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. గాస్-సీడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. వాటిని ఉపయోగించి అంటే ఈ మెథడ్స్ ఇటరేషన్ మెథడ్స్ ఉపయోగించి సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నది మనం చూస్తాం. లెట్ us see the first concept, first method, Jacobi iteration method. See the working rule. For that we have to consider a set of equations, a system of equations a11 x1 plus a12 x2 plus so on a1n xn equal to b1. Second one a21 x1 plus a22 x2 plus so on plus a2n xn equal to b2. Similarly, nth equation an1 x1 plus an2 x2 plus so on ann xn equal to bn. This has a unique solution. This has a unique solution. Then this set of equations can be written as ax equal to b format. Then what about your coefficient matrix? A11, A12, so on, A1n, A21, A22, so on, A2n. And nth equation an1, an2, so on, ann. This is your coefficient matrix. If you observe the principal diagonal entries a11, a22, a33, so on, ann. Now, the coefficient matrix of A has no zeros in the principal diagonal. That means in the main diagonal. If any of the diagonal entries are zero, then we must interchange. What we have to do? We must interchange the either rows or columns to obtain a coefficient matrix that the principal diagonal elements are non-zeros. అంటే మనకి ఈక్వేషన్స్ వస్తున్నాయి కదా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x plus y plus z equal to 11, x plus y plus x plus 2y plus z equal to 12, let us say 3, x plus y equals to some 15, x plus y equals to some 15. చూడండి దీంట్లో ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమిటి 3 అండ్ 0. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ప్రొసీజర్లోనికి అంటే జాకోబియన్ మెథడ్ అప్లై చేయడానికి కుదరదు. అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డయాగోనల్లీ డామినెంట్ అవ్వాలి. ఈ డయాగోనల్లీ డామినెంట్ అంటే ఏమిటి అని చెప్తే, let us take the first entry a11. ఏదైతే ఈ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఉందో ఆ ఫస్ట్ ఎంట్రీ, the modulus of the first entry must be greater than or equal to the coefficients of the y value and z value, sum of the coefficients అంటే mod 1 plus mod 1. So clearly 3 is greater than 2. ఇలా అన్ని లైన్స్కి అన్ని ఈక్వేషన్స్కి ఉండాలి. ఓకే, సెకండ్ కేస్ చూడండి. ఈసారి ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్లో మిడిల్ 1 2, సో mod 3 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mod 1 ప్లస్ mod 1. ఈ mod 1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ అండ్ z యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్లియర్. దీని కేసుకి వచ్చేసరికి 0 z కోఎఫిషియంట్ ఏమిటి ఇక్కడ ప్లస్ 0z, 0 గ్రేటర్ దాన్ 1 ప్లస్ 1 అవుతుందా? కాదు. సో here it fails.
హియర్ ఇట్ ఫెయిల్స్. అలాంటప్పుడు డయాగనల్లీ డామినెంట్కి తీసుకురావడం కోసం ఎయిదర్ రోస్ అయితే ఈ రెండింటిని లేదా ఈ కాలమ్స్ని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసి ఈక్వేషన్ని అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని డయాగనల్లీ డామినెంట్ పొజిషన్లోకి తీసుకురావాలి. డయాగనల్లీ డామినెంట్ పొజిషన్లోకి తీసుకురావాలి. I'll tell you with an example. ఫస్ట్ మీకు డయాగనల్లీ డామినెంట్ అన్న విషయం తెలిస్తే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. వై బికాస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీ కంటెంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్లోనే ఈక్వేషన్ని రాసిన తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ దీని అంతటికి మీనింగ్ ఏంటంటే డయాగనల్లీ డామినెంట్ అయి ఉండాలి. డయాగనల్లీ డామినెంట్ అయి ఉండాలి అన్నది దీని మీనింగ్. ఫస్ట్ చెక్ చేసిన తర్వాత నువ్వు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళగలవు. సో ఫస్ట్ డయాగనల్లీ డామినెంట్ అంటే ఏమిటో చూసి అప్పుడు రిమైనింగ్ కేసెస్కి వద్దాం. నౌ ఐల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Yes, let us see this problem. 10x చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాం. 10x మనం డయాగనల్లీ డామినెంట్ కదా చెక్ చేద్దాం. ప్లస్ y మైనస్ z ఈక్వల్స్ టు 11.919 x ప్లస్ 10y ప్లస్ z ఈక్వల్స్ టు 28.08 మైనస్ x ప్లస్ y ప్లస్ 10z ఈక్వల్స్ టు 35.61. ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోండి, మనం కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ని మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం. కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ బి వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. వి షుడెంట్ కన్సిడర్ దీస్ బి ఎంట్రీస్. ఓకే, ఇందులో ఉన్న ఈ 10 y యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1, z యొక్క కోఎఫిషియంట్ -1, అలాగే ఇక్కడ 1 10 1 -1 1 10 వాల్యూస్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. డయాగనల్లీ డామినెంట్ అనేసరికి దీనిలోని ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి? A11. See this one. 10 modulus of A11 is greater than or equal to the remaining coefficients A12 plus modulus of A13, the coefficients. And similarly second case కి వచ్చేసరికి modulus of A22 తీసుకోవాలి. ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్ దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు modulus of A21 ప్లస్ modulus of A23. ఇప్పుడు చెప్పండి లాస్ట్గా వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఎస్, A33 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు modulus of A31 ప్లస్ modulus of A32. ఇలా అయితేనే అది డయాగనల్లీ డామినెంట్. స్ట్రిక్ట్లీ డయాగనల్లీ డామినెంట్ అంటే అసలు ఈక్వల్ టు అన్న కేసు ఉండదు, అన్ని గ్రేటర్ దాన్స్లో రావాలి. ఓకే, మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది డయాగనల్లీ డామినెంట్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ని మనం హోల్డ్ చేస్తున్నాము. నౌ సి అబ్జర్వ్ దిస్ కేస్. చూడండి, A11 అంటే modulus of 10 అంటే 10 గ్రేటర్ దాన్ 1 ప్లస్ -1 అండర్ మాడ్యులస్ అంటే 1 అంటే 2. సో 10 గ్రేటర్ దాన్ 2 ఇక్కడ రాసాను చూడండి. 10 గ్రేటర్ దాన్ 2 క్లియర్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి హోల్డ్ అయింది. సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ 10 అంటే 10 10 ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 10 గ్రేటర్ దాన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 నథింగ్ బట్ 10 గ్రేటర్ దాన్ 2. సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా హోల్డ్ అయింది. థర్డ్ ఈక్వేషన్కి వచ్చేసరికి A33 అంతా 10 మాడ్యులస్ ఆఫ్ 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ క్లియర్గా గ్రేటర్ దాన్ అయింది. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ -1 ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 అవ్వాలి. నువ్వు చెక్ చేస్తే 10 గ్రేటర్ దాన్ 1 ప్లస్ 1 2. సో క్లియర్గా గివెన్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ డయాగనల్లీ డామినెంట్. ఓకే.
the procedure. ప్రొసీజర్లో డయాగనలీ డామినెంట్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి x1 ఇవాల్యుయేట్ చేయండి అని ఉంది. సపోజ్ డయాగనలీ డామినెంట్ కాలేదు అంటే మీకు ఎలాంటి ఈక్వేషన్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని మీరు ఎలా మార్పు చేయాలి? నౌ సీ దిస్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. (27x plus 6y minus z equals to 85). X plus y plus 54z equal to 110. 6x plus 15y plus 2z equals to 72. ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ డయాగనల్లీ డామినెంట్ ఆర్ నాట్ చెప్పాలి నాకు మీరు. డయాగనల్లీ డామినెంట్ ఆర్ నాట్. I'll wait for your answer. అవుతున్నాయా? ఎస్. ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది చూడండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సెకండ్ ఎంట్రీ కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 1. Modulus of 1, according to the phenomenon, modulus of 1 greater than or equal to modulus of 1 plus modulus of 54 అవ్వాలి. Is it wholes? No. Fails. And again check the third equation. Third equation lo enti? A33. Modulus of A33 is equals to modulus of 2. Avuna? So mod 2 is greater than or equal to mod 6 plus mod 15. Is it wholes? Fails. So ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ దగ్గర డయాగనల్లీ డామినెంట్ అన్న కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్చేంజ్. ఇప్పుడు రోసా కాలమ్సా అన్నది మీరు ఈక్వేషన్స్ని చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ది చక్కగా 27 ఉంది, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 7, సో 27 గ్రేటర్ దాన్ 7. ఇది క్లియర్. ఈ రెండింటిలో మిడిల్ ఎంట్రీ లార్జర్ ఉండాలి. మిడిల్ ఎంట్రీ లార్జర్ ఇక్కడ ఉంది అంటే నువ్వు ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే నీకు ఈక్వేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ డయాగనల్లీ డామినెంట్ అవుతాయి. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్చేంజ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్స్. దెన్ వాట్ వీ గాట్? అప్పుడు మీకు ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతాయి? 27x plus 6y minus z equals to 85. Next, 6x plus 15y plus 2z equal to 72. And x plus y plus 54z equal to 110. Now if you check, mod 27 is greater than mod 6 plus modulus of minus 1. Second one, mod 15 is greater than mod 6 plus mod 2. Absolute values. Now, modulus of 54 greater than modulus of 1 plus modulus of 1. So, clearly, now the system is diagonally dominant. Then only we will move to the next step. ఇప్పుడు మీ అందరికీ డయాగనల్లీ డామినెంట్ అంటే ఏమిటి, కాకపోతే ఎలా వస్తుంది, ఒకవేళ డయాగనల్లీ డామినెంట్ కాకపోతే మీరు ఈక్వేషన్స్ని ఎలా మార్చవచ్చు అన్నది తెలుసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లోకి ఒకసారి చూద్దాం. సీ ద జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. ఫస్ట్ స్టెప్, రైట్ డౌన్ గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. రైట్ డౌన్ given system of equations. Next, observe whether the given system of equations are diagonally dominant or not. Then first equation lo baga gurtunchukondi, first equation nunchi x1 calculate cheyali, second equation nunchi x2 calculate cheyali, third equation nunchi
x3 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి x3 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ x3 వాల్యూ ఏమిటన్నది ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. x1, x2, x3 values. Now from first equation x1 equals to చూడండి ఇప్పుడు x1 equals to ఈ x1 ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ అన్ని అవతల తీసుకొచ్చారు అనుకోండి. b1 అంటే 1/a11 into b1 minus a12 x2 minus a13 x3 so on a1n xn. అలాగే x2 అనుకోండి, x2ని మాత్రమే ఉంచి రిమైనింగ్ అవతల తీసుకువెళ్ళండి. b2 అంటే 1/a22 into b2 minus a21 x1 minus a23 x3 minus so on a2n xn. ఇలా అన్ని ఈక్వేషన్స్ని xn ఈక్వేషన్స్ని రాసి let it will be equation 1. Now you have to take an initial approximation. Initial approximation x0, y0, z0 ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఈ వాల్యూస్ని ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఈ x1, x2, x3, xn లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you got x1, x2, x3 so on xn values. xn values వస్తాయి. ఇది మన ఫస్ట్ ఇటరేషన్. దెన్ ద సేమ్ వాల్యూస్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు అంటే సెకండ్ ఇటరేషన్ కట్టేటప్పుడు సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ కట్టేటప్పుడు ప్రీవియస్ వచ్చిన ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ని ది అబవ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇలా ఎంతవరకు చేయాలి? అంటిల్ వి గెట్ ద డిజైర్డ్ యాక్యురసీ వచ్చేంత వరకు మనం అంటే రూట్కి యాక్చువల్ వాల్యూకి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి కన్వర్జ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఈ ప్రాసెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ విల్ సీ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ జాకోబీ మెథడ్, దెన్ విల్ మూవ్ టు ది గౌస్-సీడెల్ మెథడ్. ఓకే, నౌ సీ స్టెప్ 1. చూడండి, ఒకసారి నేను ప్రొసీజర్ అంతటిని 2 పాయింట్స్లో టకటక చెప్తాను. చూడండి మీరు ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలో. జాకోబీ మెథడ్, a11 x1 plus a12 x2 plus so on plus a1n xn equals to some b1, a21 x1 plus a22 x2 plus so on plus a2n xn equals to b2. ఇలా an1 x1 plus an2 x2 plus so on plus ann xn is equals to bn. ఇది మీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్, అవునమ్మా? నౌ చెక్ given system of linear equations are diagonally dominant. If yes, then x1 equals to from the above equation and then rewrite equation 1 as follows. ఇందులో x1ని మాత్రమే ఉంచి రిమైనింగ్ అవతల తీసుకువెళ్తున్నాను. అంటే 1/a11 into b1 minus a12 x2 minus so on minus a1n xn. ఇలా x2కి కట్టాలి. అలా xn సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కట్టాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్
write the initial conditions. It's very, very important. Put initial guesses or initial approximations. X naught equals to 0, y naught equals to 0, z naught equals to 0. Substitute in equation 2 అంటే rewritten equations లో substitute చేయి. Then we got x1, y1 and x1, x2 మనం x1, x2 చెప్పాం కదా. x1, x2 మీరు ఎలా తీసుకుంటే ఆ ప్రకారం వస్తుంది. x1, x2, x3 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ approximation. Repeat the process. Until we get desired accuracy, desired degree of accuracy or desired accuracy. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం, చూడండి. I already read out. Solve by Gauss-Jacobi iteration method. They gave you three linear equations. That means a system of linear equations. Correct it to 2 decimal places అన్నారు. అంటే మనం పాయింట్ తర్వాత అప్ టు 3 డెసిమల్స్ వరకు చేస్తే సరిపోతుంది. 3 డెసిమల్స్ వరకు చేసి 2 డెసిమల్స్కి కరెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. Okay, correct it to 2 decimal places. Now first step, what we have to do, write down the given equations. Then check the diagonally dominant. ఇది ఆల్రెడీ నేను ఇందాక చెక్ చేసి చూపించాను కాబట్టి మళ్ళీ ప్రత్యేకించి చేయక్కర్లేదు. సో చూడండి, ఇక్కడ చెకింగ్ కూడా రాశాను, డయాగోనల్లీ డామినెంట్. నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ని మాత్రం ఉంచి రిమైనింగ్ యువతలకు తీసుకొచ్చాను. ఎక్స్, వై, జెడ్ 3 వేరియబుల్స్ కాబట్టి తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఇనీషియల్ అప్రాక్సిమేషన్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, మీకు ఇలా చెప్తే ఇంకా అర్థమవుతుంది బాగా. రైట్ డౌన్ యువర్ ఈక్వేషన్స్. 10x plus y minus z, 10x plus y minus z equal to 11.19. Second equation, x plus 10y plus z, x plus 10y minus z plus z, 28.08. Third equation, minus x plus y plus 10z minus x plus y plus 10z equals to 35.61. 35.61. X plus y minus z equals to, this value is 35.61. 35.61. Now let it will be equation 1. Clear ga diagonally dominant modulus of 10 is greater than modulus of 1 plus modulus of minus 1, greater than or equal to modulus of 10, second entry, is greater than or equal to modulus of 1 plus modulus of 1. Third entry, modulus of 10 is greater than or equal to modulus of minus 1 plus modulus of 1.
So clearly diagonally dominant. Now write down from first equation x equals to 1 by 10 into 11.19 minus y plus z. Y equals to, ఇప్పుడు ఈ y ని చూడు, ఈ ఎలిమెంట్ ని చూడు, 1 by 10 into minus, that means 28 and the value 28.08 minus x minus z and z equals to 1 by 10 35.61 plus x minus y. Now in the next step put x not equals to 0, y not equals to 0, z not equals to 0. Now first iteration ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అంటే నీకు x1 y1 అండ్ z1 వాల్యూస్ కావాలి. x1 y1 z1 ఎలా వస్తాయి? 1 by 10 11.19 minus y0 plus z0, that equals to 1 by 10 28.08 minus x0 minus z0, 1 by 10 35.61 plus x0 minus y0. ఇప్పుడు x0 అంటే ఎంత? 0, y0 అంటే ఎంత? 0, z0 అంటే ఎంత? 0. ఈ మూడు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, these two are 0 and you got 1.119. These two values are 0, you got 2.808. Similarly, this value is 3.561. So first iteration లో మీరు ఏ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు చూడండి, this one, this one, this one. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇటరేషన్ అనేసరికి ఏం చేయాలి మీరు? సెకండ్ ఇటరేషన్ అనేసరికి సెకండ్ ఇటరేషన్ అనేసరికి ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి? x2, x2 ఎంత? 1 by 10 11.19 minus y0 ప్లేస్లో y1 రావాలి, z0 ప్లేస్లో z1. y2 is equals to 1 by 10 28.08 minus x1 minus z1 and z2 is equals to 1 by 10 35.61 plus x1 minus y1. ఈ పైన వచ్చిన ఈ 3 వాల్యూస్ని ఇక్కడ ఇన్పుట్ కింద ఇస్తే అంటే 1 by 10 11.19 minus y1 అంటే 2.808 plus z1 అంటే 3.561. వీటిని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు x2, y2, z2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఇలా వచ్చిన వాల్యూస్ని మనము ఒక టేబులర్ ఫామ్లో కనుక మెన్షన్ చేసినట్లయితే, ఇప్పుడు చూడండి నేను 2 ఇటరేషన్స్ చెప్పాను, ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి? until we get the desired accuracy. If you write down in a tabular form, చూడండి ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఇది ఇనీషియల్, ఇక్కడ అండర్లైన్ చేశానంటే ఇనీషియల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇనీషియల్ వాల్యూస్ x0, y0, z0. ఈ ఈక్వేషన్ని క్యాలిక్యులేటర్లో ఫీడ్ చేసుకుంటే నీకు ఫస్ట్ వచ్చే వాల్యూ ఇది, సెకండ్ వచ్చే వాల్యూ ఇది, థర్డ్ వచ్చే వాల్యూ ఇది. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ చేస్తూ ఉంటే చూడండి, at the stage of 5th and 6th iteration 3 digits coincide అని, ఒక్క దాంట్లో కోయిన్సైడ్ అవ్వడం కాదు, అన్నిటిలోనూ XYZ మూడిట్లోనూ కోయిన్సైడ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇటరేషన్లో ఇవి కోయిన్సైడ్ అయినాయి, బట్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది, ఇంకా కోయిన్సిడెన్స్ రాలే, డిజైర్డ్ యాక్యురసీ రాలే. అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ టేక్ ఫ్యూ మోర్ ఇటరేషన్స్. 5-6 ఇటరేషన్స్ చేసేసరికి 3 డెసిమల్స్ వరకు కోయిన్సైడ్ అయ్యింది. ఓకే, సో 3 డెసిమల్స్ వరకు కోయిన్సైడ్ అయ్యింది కాబట్టి I stopped the process at the 6th iteration stage and I took the values this one. And ఇంకా మిమ్మల్ని ఏం అడిగాడు? కరెక్ట్ అప్ టు
2 డెసిమల్స్ అని అడిగారు. 2 డెసిమల్స్ వరకు అడిగారు కాబట్టి నేను థర్డ్ డెసిమల్ కోఇన్సిడెన్స్ వరకు వెయిట్ చేశాను. సో చూడండి 2 డెసిమల్స్ అడిగారు అంటే లైక్ దిస్ 9 5 కన్నా గ్రేటర్ దాన్. సో ప్రీవియస్ వాల్యూకి 1 యాడ్ చేయండి. 1.23 అప్రాక్సిమేట్లీ 0 అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూకి నువ్వు ఏం యాడ్ చేయక్కర్లేదు సేమ్. సో 2.34 అప్రాక్సిమేట్లీ. అండ్ లాస్ట్ వాల్యూ 9 అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూకి 1 యాడ్ చేయండి 3.45 అప్రాక్సిమేట్లీ. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఇలా టేబులర్ ఫామ్ రాశాను కదా, ఇంత మాన్యువల్గా మీరు కష్టపడి చేసేదాన్ని నేను సింపుల్గా క్యాలిక్యులేటర్లో ఎలా ఫీడ్ చేయాలో చెప్తున్నాను చూడండి. నేను ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ని ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్లో ఫీడ్ చేస్తాను. అయితే మనకి క్యాలిక్యులేటర్లో z అన్న టర్మ్ లేదు కాబట్టి z బదులు ఇక్కడ x y ఉంది, నేను mని యూస్ చేస్తున్నాను. x y m యూస్ చేస్తున్నాను. లేదా మీరు ABC కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. నౌ సి బ్రాకెట్ బిగిన్. ఫస్ట్ వాల్యూని ఫీడ్ చేస్తున్నాను. 1 divided by 10 bracket closed bracket begin 11.19 plus alpha m minus alpha y, alpha m minus alpha y bracket closed plus calc. Initial values zeros kabatti give 0 equal to 0 equal to. You got 1.119. Is it clear? 1.119. So first one is right, verified. Now second one. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫీడ్ చేస్తున్నాను. బ్రాకెట్ బిగిన్ 1 divided by 10 bracket closed, again bracket begin 28.08 minus alpha x minus alpha m bracket closed plus calc. Again give 0 0. ఈ పైన ఉన్న ఇన్పుట్స్ని ఇచ్చుకోవాలి. 0 equal to again the m value 0 which is equals to your value 2.808. And next value bracket begin 1 divided by 10 bracket closed, again bracket begin 35.61 plus alpha x minus alpha y bracket closed plus calc. X value input ఏమిటి 0, y value input ఏమిటి 0 equal to. So this is your next value 3.5. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వచ్చేసరికి ప్లస్ క్యాల్సి. విచ్ వాల్యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ 0 0. నౌ అప్పర్ బటన్ ఫస్ట్ వాల్యూ 11.19 కదా, ఈ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకోవాలి x1 ప్లేస్లో? ఎస్, దిస్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ప్లస్ క్యాల్సి. m ఎంత? యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ వన్ 3.561. y ఎంత? 2.808 equal to 1. Sorry, I'll cross check. 1943.
సారీ, ఇక్కడ బై మిస్టేక్ 11 అని పడింది. ఇట్ ఈస్ 1943. 1943. ప్లీజ్ వెరిఫై ఇట్. పైన కరెక్ట్గానే పడింది, రాశాను చూడండి. టేబుల్ వేసేటప్పుడు జస్ట్ అట్లా పడింది. 1943. నెక్స్ట్, this value is right. Now, second iteration. ఈ వాల్యూలో పెట్టాలి. ప్రెస్ క్యాల్సి. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత చూడండి, ఇక్కడ ఇస్తుంది. ఎక్స్ వాల్యూ 2. Sorry. $1.119. X value 1.119. 1.119 equal to M value 3.561. 3.561 equal to 2.34. Here it is. Now last equation check చేయడం చెప్తున్నా చూడండి. మళ్ళీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఈ ఈక్వేషన్, లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎక్కడుందో తీసుకొచ్చి దాన్ని క్యాల్సి ప్రెస్ చేస్తే ఈసారి ఎక్స్ వాల్యూ ఏమడుగుతుంది? ఆల్రెడీ నీకు పైన ఫీడ్ అయ్యి ఉంది. ఇవ్వండి, ఎక్స్ వాల్యూ ఇవ్వండి. చూడండి, ఎక్స్ వాల్యూ 1.119. 1.119. ఓకే. Y వాల్యూ 2.808. You got 3.3921. 3.3921. ఓకే. ఇలా ప్రతి ఇటరేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఈక్వేషన్స్ని మీరు ఫీడ్ చేసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐ గేవ్ యూ వన్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఐడియా కోసం, ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా అని తెలియడం కోసం నేను ఆన్సర్ కూడా 2 డెసిమల్స్ కోఇన్సిడెన్స్ ఉంటే చాలు, ఇలా వస్తే సరిపోతుంది. వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ మెథడ్, Gauss-Seidel మెథడ్.